So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Stanley Parable. Beim letzten Mal haben wir die neuen Sachen freigeschaltet. So gesehen das Spiel zu Stanley Parable 2.0 weiterentwickelt. Und heute beantworten wir scheinbar wieder die Frage, wie viel Uhr es ist. Obwohl da nur ein A-Knopf ist, wie bei einem Controller. Aber ja, ich kann es scheinbar nur wegklicken. Weiß das irgendjemand wirklich? Natürlich nicht. Niemand weiß irgendwas. Ganz schön Selbstexistenzkrise hier, der Startscreen. Wir beide kennen uns nicht mal. Wir sind wie Fremde füreinander. Jo, du hast so viele Statistiken von mir. Wir sind gefühlt schon dieselbe Person. Klar, ich habe alle Spieleinstellungen genau nach deinen Vorgaben angepasst, aber wer hat das nicht? Das mache ich halt, so wie mein Job. Okay, auf einmal will er Distanz von mir. Und jetzt ist dieser Job vorbei. Es gibt für mich keine weiteren Informationen zu sammeln. Ich habe alle Daten über dich gesammelt, die ich sammeln kann. Und ich kenne dich immer noch nicht richtig. Ist es vorbei, Startscreen? Und du mich auch nicht. Aber bitte, du bedeutest mir doch so viel. Wir haben doch so viel durchgemacht. Und keiner von uns weiß, wie spät es ist. Manche Einstellungen sind wohl einfach uneinstellbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Uhrzeit sowieso keine Funktion im Spiel. Beim nächsten Spielstart wirst du mich hier nicht mehr antreffen. Aber das ist okay. Videospiele sollte man schließlich allein spielen. Du bist gern allein, oder? Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich über dich gelernt habe. Nun ist es Zeit für mich zu gehen. Eine Einstellung müssen wir noch anpassen, aber darauf muss ich mich kurz vorbereiten. Das steht nicht wirklich in meiner Stellenbeschreibung, aber das ist okay. Vielleicht siehst du mich wieder, falls du mich findest. Bis bald. Was ist die letzte Einstellung? Hallo? Keine Ahnung. Wir beginnen. Let's go. This is the story of a man named Stanley. Hallo, Stanley. Ja, Kommentare wieder bisschen zu hilfreich, aber ist eigentlich okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Weil, ja, keine Ahnung, irgendwie alles, was ich entdeckt habe, wurde mir halt schon wieder gesagt, weil ich nicht Spaß haben darf oder es selber herausfinden darf. I don't know. Ich drücke jetzt meine Knöpfe heute. Aber der ist aus diesmal. Verdammt. Warum ist hier eine kleine Barrikade? Und hier komme ich auch nicht mehr rein zum neuen Content. Das ganze Spiel mobbt mich. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ne, wir gehen rechts lang. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Genau, da wollen wir rein. And Aber so jetzt he hier rein. detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ganz genau. Wir fahren nicht in irgendeinen Keller runter. Ich erinnere mich an den Knopf, aber ich weiß echt nicht, wo es hinführt. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Kann ich ihn nochmal drücken? Nee. Schade. Ob diese Stanley-Suchfiguren jetzt wirklich hier überall im Spiel versteckt sind? Also die letzte Folge ist sehr wichtig für Kontext, würde ich sagen. Auf jeden Fall geguckt haben. Und, ja, ich habe scheinbar schon wieder keine Wahl. Also lassen wir uns einfach mal führen. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. Achso, kein Ding, kein Problem. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Hat eine schlechte Karte vom Keller, ich verstehe schon. Let's see, we went down, right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ganz sicher? Sieht nämlich irgendwie merkwürdig aus, noch weiter runter zu gehen. Aber wenn du meinst. Oh lol, wir kommen ja echt wieder in dem Raum. Aber ganz anders. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top.
Ich gehe nochmal dahin. Vielleicht passiert hier was. All of his co-workers were gone. What could it mean? Die Luftballons sind nicht mehr da. Wir sind wirklich in einer anderen Version. Er weiß es nicht, aber ich weiß es. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Kann ich auf die Box drauf? Nee. Ich würde super gerne durch die Tür gehen. Ja, gucken wir mal hier rein. Hallo. Ah, okay, man kann hier ganz rechts am Rand bleiben. Einfach immer rechts am Rand bleiben. Irgendwo werden wir ja rauskommen. Oh mein Gott, gibt es hier verschiedene Sachen in diesem Labyrinth? Ich hoffe nicht. Was ist da? Ah, einfach nur sehr hell. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Nein, ich habe einen Gang. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Oh Gott, ich bin noch wieder auf der anderen Seite rausgekommen. Ich war einfach wirklich in einem Labyrinth. Okay. Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Wir sind immer noch im Loop, auf jeden Fall. Wir würden ja am Luftballon und Eimer erkennen, dass wir nicht mehr im Loop sind. Cool, dass wir jetzt so einen Trick haben. Durch die Ultra Deluxe. Da fehlen die Türen. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Naja, Tür geht auf, das ist schön. Ja, dann gucken wir mal, ob da die Story ist. Alles nur, weil ich in den Keller gefahren bin und ihn durcheinander gebracht habe, der Arme. Kommentare meinten auch, dass man manchmal hier Menschen rumlaufen sieht. Aber habe ich ja bisher auch noch nicht. Oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Ich habe das Gefühl, es wird im Kreis. Wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Hallo? Now well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Tür ist weg. Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Ja! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Danke, danke. Oh, no, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Let's go. The Stanley Parable 2 Adventure Line. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Dass da aber eine 2 steht, ist wahrscheinlich jetzt, weil wir die 2-Version aktiviert haben, ne? Okay, dann folgen wir der Linie. Kann ja nichts schief gehen dabei. Wait. Hallo? Ach cool, wir dürfen mal in die Seitenräume hier rein. Ja, ich folge auf der Linie. Interessiert mich gerade mehr, als den richtigen Weg zu gehen. Aber eigentlich muss ich das mit dem richtigen Weg auch noch testen. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what?
I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ja, gerne. Gottes Willen ist die laut. Also für euch nicht mehr, aber... Da, 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 da. Ich weiß nicht, warum hier auf einmal Jump'n'Run-Adventure-Musik läuft, aber ich folge weiter unserer Linie. Wir können ja nur irgendwann beim Ziel ankommen. Auch wenn sie immer merkwürdiger wird, die Linie. Ich bleibe auf der Linie. Das ist viel zu wichtig. Hä? Warte mal. Okay, ja, das war scheinbar die ganze Zeit schon so. Okay. Die Räume hier sind auch alle super merkwürdig. Hä? 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 Also wenn wir hier reingehen... Hä? Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die Linie hat uns ganz wo Merkwürdiges hingeführt. Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Okay. Sind scheinbar 2 Stück nebeneinander, sehr nah platziert. Der linke ist größer, der rechte ist kleiner, auf grüner Wiese. Und dann rechts daneben ist eine Box. Ja. In- und auswendig weiß ich den Fahren. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Ah! Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Oh, die normale Adventure-Line. Okay. Hallo? Keine Musik, kein Ton, kein gar nichts mehr? Ich muss auch überall auf jeder Strecke einmal den Eimer mitnehmen, ne? You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? In Zimmer 437? Okay. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever Pokémon. it might be, Stanley, I'm ready for it. Jetzt bin ich gespannt. Ich hab meinen Wunsch geäußert. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Okay, ich laufe einfach weiter. Ich folge nicht der Linie. Tschüss. Hat ja aber nur kurz mal vorbeigeschaut. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere. Schön, dass ich eine Aufgabe bekommen habe. So gruselig Which rot. means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ich darf nicht in die linke? Das Verwirrungsende. Du spielst das Verwirrungsende seit 17 Minuten und 34 Sekunden? Meine Aufnahme ist 17 Minuten und 9 Sekunden. Also irgendwie stimmt der Timer nicht genau. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? Stanley stirbt? And we're Oh mein Gott, supposed to Willen. restart the game, what, eight times? Ich würde so gerne alles lesen, aber der labert halt die ganze Zeit. Also ich guck's einfach an und ihr könnt's selber lesen.
That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that Hätte ich selber neu starten können an der Stelle? Ich weiß es nicht. mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Okay. Einfach piep, piep und dann einfach weitergemacht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Hallo Eimer, komm mal mit. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. So, Mr. Eimer. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Wollen wir einfach mal das normale Eimer-Ending mitnehmen? Ja, okay. Ich wollte eigentlich nochmal da reingehen jetzt mit Eimer, aber der Erzähler hat so schön gesagt, dass ich den Eimer in den Händen halte. Wie soll ich denn Nein sagen? Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Ja. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oder vielleicht die Besenkammer mit Eimer? Hallo? Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? Bitte was? That your relationship is purely superficial and convenient? Nee. That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal. Lässt er mich auch oder lässt er mich nicht? Auf jeden Fall. Broom Closet, ich verstehe, dass du den Eimer möchtest. Und es ist mir egal. Aber ich behalte ihn trotzdem. Sorry. Ihr dürft so mad sein, wie ihr wollt. Besenkammer, Utensilien. Entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Verdammt, er hat mich echt gelassen. Ja, also, ne, Eimer ist cool, aber Eimer ist meins. Ich weiß, wie ihr fühlt. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Property of Stanley. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Das Geräusch war sehr schön, wie der drauf geklatscht wurde. Version 1.06 spielen wir. Ja.
Ich nehme an, das war's, aber wir haben uns einen Sticker verdient. I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Jetzt bleibe ich erst recht stehen, bis ich noch mehr Sticker bekomme. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Okay, ich glaube, ich kriege keinen weiteren Sticker mehr. Er hat genug gebieft mit dem Raum. Aber wir sind ihn losgeworden. Jetzt bräuchten wir nur so einen alternativen Ausgang aus dem Raum. Und dann wäre er verwirrt. Stanley? Wo bist du hin? Na gut. Dann gehen wir mal raus. Aus der Besenkammer. Achso, übrigens, Kommentare haben sich beschwert, dass es doch irritierend ist, wenn da das drüber steht. Also, ja, mache ich es wieder aus. Ich mag auch nicht so fliegende Textdinger in meinem Spiel. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Es ist schön, dass der Bucket einfach überall jetzt mit erwähnt wird. So, wie beim ersten Mal. Ein sammelbarer Stanley. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. Only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Ja, werde ich. Werde ich niemals vergessen. Diesen Moment, als ich einen Stanley auf der Toilette gefunden habe. Aber gucken wir mal, wie die Geschichte mit dem Eimer aus. Warum ist da ein Panda, dem eine Schusswaffe auf die Stirn gehalten wird? Business Strategy. Ja, okay, wir haben noch einen Weg gefunden, wo ich hin kann, aber da gehen wir später hin. Wir machen erstmal den offiziellen Eimerweg hier. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. Danke, Eimer. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Ja, ich habe ja auch den Eimer. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ich gebe einfach But mal Stanley ein. guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Noch ein Stanley. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Stanley-Figur. Ja. Es ist super merkwürdig, einfach nochmal dasselbe Ende zu spielen, aber einfach, dass ein Eimer die ganze Zeit mit erwähnt wird. Hat sich ja nicht sehr viel geändert bisher. Außer, dass ich hier eine Tür da oben öffnen kann. Das können wir uns ja später mal angucken. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Es wollten Kommentare auch, dass ich hier nochmal hochfahre. Merke ich mir in Zukunft. Aber ich will jetzt einfach das normale Ending mit dem Eimer. Mind Control Facility. Mit meinem Eimer.
Oh, was passiert hier nur? The lights rose ob. on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Ach, der Eimer wundert sich jetzt auch schon. Es ist halt einfach so gleich. Aber ich hoffe, das Ende wird cooler. Was Neueres. Monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Ihr sagt, es gibt keine Bugs und dass man gezielt... Boah, ich würde echt gerne jetzt hier runterspringen. Weil ich es geschafft habe, hier hochzulaufen. Hallo? But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next? Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. Oh. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. Ah. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility at all. He'd never gotten to fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. Ich dachte ehrlich gesagt gerade, es läuft irgendwie darauf, dass ich den Eimer heirate und irgendwie mit dem Kind bekomme oder so. Aber es geht ja scheinbar in eine andere Richtung. Bitte weiter. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Ja, und dann? Ich meine, es war ein Ending, aber nicht das, was ich wollte. Ich lauf nochmal hin. All Ne? of his co-workers were gone. What could it mean? Halt. Figurinenfinder-Komitee. Meeting heute im Meeting Room. Oh, meine Sticker sind sogar noch The drauf. confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. So. Hallo? Ah. There will be a reward for finding them all. Lies! Stop killing yourself. I want him so much. I want to go home. There will be cleaning of this wall required. Who are you? You, BBB lol. Lol, looks like 427, hahaha. Hallo? Hört auf mich auszulachen. Gotta collect them all. Okay, und wir haben eine Checkliste, wo die sind. Is this some kind of game? There must be a point to this. Warehouse Access Plan. Okay, ich weiß nicht, was dieser Plan ist, aber okay. Trust the Completionist Instinct. Ja, den habe ich. Ja, aber ansonsten Weird Spinning Figurines. Ideas. What do they want? Should we make them employees? How many are there? Artist Rendering. Figurines are hard to find.
Follow clues provided by employee 416. We can do it. Red room? Thank you. Good luck. Hier auch einfach überall. Oh, mit diesem dummen... mit so einer dummen Internetgrafik hier. Die ist hässlich gemalt. Hallo? Ich bin der Hübscheste. Da ist die Toilette und so. Und hier ist noch irgend so ein Zettel und so. Um Gottes Willen. Oh Gott, der ganze Tisch hier ist auch voll. Collecting is sexy. Ich werde False Prophet. Was haben wir nur ausgelöst? Ja, die suchen wir später mal. Ich gehe wieder hoch in den Keller. Reassuring it that everything would be fine. Alles wird gut, Eimerchen. Ich bin bei dir und wir sind wieder da, wo wir waren. Let's go, Knopf Nummer 3. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Ich fühle mich wie in einer Fanfiction. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Okay, ja, ich glaube dir. So, jetzt gehe ich mal hin. Ich wollte nur nicht, dass der Dialog unterbrochen wird. Off. Let's go, Bucket. Wir können für immer zusammen sein. Niemand hält uns auf, Bro. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... Hallo? Nein! What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Ich will doch frei Was sein. Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Ich und mein Eimer für immer. Ja, der Eimer durfte nicht gehen. Schade. Warum spiele ich einfach so eine Eimer-Fanfiction? Ja. Also, im Endeffekt, dieser blaue Raum, den wir beim letzten Mal gesehen haben, haben halt Kommentare gemeint, dass man da nicht mehr reinkommt. Also, dass es zufällig ist. Dass es einfach zufällig an einem der Enden passieren kann. Dass es so ein zufälliges Event ist. Ja. Ob ich den Eimer holen kann und in meinen Raum wieder reingehen kann?
Und die Leute, die mir das gesagt haben, da ihr mir sowieso das Mysterium schon weggenommen habt, kann ich auch einfach hier so oft neu starten, bis ich wieder bei diesem blauen Raum bin? All of his co-workers were gone. Nein, die Tür geht zu, What wenn ich could zu it weit mean? weggehe. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal, ich schau mal, dass ich mir jetzt eine Tabelle anlege und gucke, was ich gemacht habe mit und ohne Eimer. Wir haben doch sehr viel vor uns. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal werden wir mit dem Eimer noch das machen, was ich hier heute gemacht habe. Mit dem in den Keller runterfahren, auf jeden Fall. Und wenn die meisten Endingen zugleich sind mit dem Eimer, dann cutte ich es vielleicht sogar runter, weil wir haben jetzt den Gag verstanden, dass der Eimer comforting ist und mein bester Freund. Aber ich denke nicht, dass ich viel wegcutten werde. Oder muss. Das Spiel weiß ja eigentlich, wann was zu viel ist. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimbelmann.